enkulu ennyo eri Yusufu. I am Pharaoh. Nze ndi Falaawo. But without your consent, Joseph, naye singa Joseph tofuddeeyo, nobody will do anything in the whole of the land of Egypt. tewali muntu yenna yandiyinza kukola kintu wano mu nsi y'e Misiri. So he's saying to Joseph, you are in charge. Don't forget, I'm Pharaoh. N'amugamba Yusufu, kakati gw'ovunaanyizibwako byonna naye teweerabira nze ndi Falaawo. But you're in charge to run the whole of the country. Kaakati ensi yonna ey'e Misiri tugikwasiza gw'ogivunaanyizibwako. If you tell people to work, they work. Bw'ogamba abantu bano okukola bajja kukola. If you tell them to stop, they will stop. Bw'ona obagamba okulekeraawo era bajja kulekeraawo. Does anybody know another story where a signet ring is given? Waliwo omuntu yenna era mu Bayibuli amanyi empeta eyo ey'obuyinza weeri oba omuntu omulala yayambazibwa empeta eyo? Ani? Mordecai. Yeah, well done. Basumba baffe babimanyi. Esther chapter 8. Eseza 8 ssuula. So we've got Haman, the bad guy. Tulaba Hamani omusajja omubi. And a little bit earlier, he made a decree Ate ng'emabegako Hamani yali alangiridde to have all the Jews across the whole of the country killed. okubanga Abayudaaya bonna abaali mu nsi battibwa. And then Haman ended up being hung on the gallows. Era bw'atyo Hamani n'akola ekitikkiro. But the words that Haman spoke, sealed with the ring of the king, Ebigambo ebyo Hamani bye yakola nabyo byateebwako envumo n'empeta ya kabaka. still stood. Nabyo ne bisigala nga weebiri biyimiridde. So Esther goes in to see the king again. Eseza agenda okulaba kabaka nate. And she says, she tells Waiting me. him about Oh, this yeah. edict It's not that has now, been but that's what I was written. like. N'amubuulira ku ebyo byonna ebyali biwandiikiddwa. And then in Esther chapter 8, verse 8, this is what the king says to her. Eseza 8 ssuula olunyirwa 8 bw'ati kabaka yanukula eri Eseza. You may write as you please regarding the Jews, Oyinza okuba oli mutuufu nga bwe kiri mu wakati w'Abayudaaya. in the name of the king, and seal it with the king's ring. Mu linnya lya kabaka era n'oteekako envumbo n'empeta ya kabaka. For an edict written in the name of the king and sealed with the king cannot be revoked. Kubanga byonna ebyawandiikibwa ne kabaka era ne biteebwako n'empeta oba envumbo y'obwakabaka tebisobola kuba nga bikyusibwa. So they made another edict, sealed it with the ring, Ne balyoka bawakola kye baakola ekiwandiiko ne bakiteekako envumbo n'empeta. and the Jews then were allowed to defend themselves. Abayudaaya nga bakkirizibwa okuba nga beerwanirira. Silly Haman gave them a whole year before it came into effect. Kaakati Hamani n'abawa omwaka mulamba nga tekinnaba kutuukirizibwa oba kubaawo. All right, so back to our story. Olwo lugero. Are your minds beginning to think about Endowooza zammwe zitandika okubako bye birowooza. some of the similarities between what's happening in this story and our own walk with God? Ebimu ku ngero ze tusomye nga bifaananako naffe mu bulamu bwaffe n'engeri gye tutambulamu ne Katonda. In John chapter 14, Yokaana essula 14, verse 7. Sorry, Oh. 15, verse 7. Yokaana 15 olunyirwa 7. If you abide in me and my words abide in you, Singa munaabeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe. ask what you wish and it will be done for you. Musabe kyonna kye mwetaaga kinaabakolebwanga. John 14, verse 13. 14 Yokaana olunyirwa 13. Whatever you ask in my name, this I will do, Nti buli kye munaasabanga mu linnya lyange kino kye nnaabakoleranga. that the Father may be glorified in the Son. Taata alyoke agulumizibwe mu Mwana. If you ask me anything in my name, I will do it. Era singa munansaba ekintu kyonna mu linnya lyange nja kukibakoleranga. And so on. So many times Jesus tells us Era ebiseera bingi Yesu atugamba that we can ask in his name tusobola okusaba mu linnya lye as an heir of God, ng'abasika ba Katonda, anything in the name of Jesus. ekintu kyonna mu linnya lya Yesu.
So, church, Kaakati kanisa, that sounds like a pretty good deal to me. ekyo kirabika nga ddiiro ennungi gye ndi. So why have we got problems? Kaakati lwaki tulina ebizibu? Maybe Oba olyawo we haven't quite figured out who we are and what we carry. tetunnaba kwetegeera ffe baani na ki kye twetise. So he put shoes on this boy's feet, Kaakati omwana eyazaaba munaanika engatto mu bigere bye. which signified he was a son and not a slave. Ekyali kiraga nti yali mwana mu lujo si muddu. And there was a celebration. Akabaga ne kakolebwa. Now the older boy is in the field, Omulenzi omukulu yali ali ku ttale and he hears all this party happening, n'awulira bino byonna ebyakolebwa n'embaga egenda okubaawo. and he says to the servants, "Hey, what's going on?" N'abuuza abaddu oba abakozi baabwe nti kiki ekigenda mu maaso. And they tell him what's happened down in the village. Ne bamubuulira ebyo ebyali bikolebwa awaka ku Now kyalo. the older boy is really excited that his brothers come home. Omulenzi oyo yalibadde musanyufu nnyo nti omuganda wakomyewo ewaka. No, Teyali musanyufu he wa. was really annoyed. Yanyiiga nnyo. He was that annoyed that he didn't even acknowledge the boy as his brother. Era n'okubiga obwo bwaleeta omulenzi oyo obutazuula oba obutalaba oli nga muganda we. You see, the older brother had a job to do in this family in the position he had. Omuganda we omukulu yali alina omulimu ogw'okukola oba emirimu egy'okukola ate n'ekifo kyali alimu mu famire yaabwe. He was supposed to reconcile the younger boy back to the father. Yali alina okuba nga atabaganya omulenzi eyazaala wamu ne kitaawe. But he was really angry. Naye yanyiiga nnyo. There was a group of people listening to this story, Waaliwo abantu abo abaali bawuliriza olugero the religious leaders of the day, n'abo bannaddiini ab'ekyasa ekyo oba emyaka egyo. and they had a job to do. Nabo baali balina omulimu nno ogw'okukola. Their job was to reconcile children back to God. Ng'omulimu gwe baali balina okukola kwe kuba batabaganya abaana okubazza eri Katonda. So by now, they're getting a little annoyed Ate essaawa eno laba banyiize. with what Jesus is saying in this crowd, Banyiigidde mu ebyo Yesu yali agamba eri ekibiina. because everybody knew the different characters in this story. Kubanga buli muntu yenna yali amanyi ebintu eby'enjawulo ebyali mu lugero olwo. And the job that each of them had to do. N'omulimu gwa buli kinnoomu gwe yali alina okukola. When we came to Jesus, Twajja eri Yesu, we gave him our life. twamuwa obulamu bwaffe. Well, maybe I'll give him this leg. Oba oliawo kale kamu okugulu That will kuno. do for now. Olw'akaseera kano Then kokka. I've got a free ticket to heaven. Nsobole okuba nga nfuna tiketi ey'obwerere ogenda mu But I'm ggulu. going to carry on doing what I want to do in the world. And Nsobole okukola here. ebirala bino n'okugulu kuno bye nsagala okukola mu nsi. And then maybe I get a little convicted. Oba oliawo nfune okulumirizibwa mu nze. And I give him the other leg. Muwe okugulu kuno okulaba kwe nali simuwadde. But my hands are still doing what I want them Naye emikono to do. girina okukola bye njagala okukola. And that's how he works with us. Bw'atyo bw'akola nno naffe. He's even more loving and graceful than this father in this story. Yesu mwagazi nnyo oba atwagala nnyo n'okusinga ku taata ono gwe tusomyeko mu lugero luno. We're not really told Tetugambibwa ddala if the boy repented oba omulenzi yeenenya or if the father was able to reconcile the older son. oba taata yasobola okutabaganya ne mutabani we omukulu. We can look at what happened with the religious leaders a little further on in Jesus' ministry. Tusobola okulabako ebyabaawo ku bakulembeze ab'ebiseera eby'omu buweereza bwa Yesu Kristo. And we can probably figure that maybe they weren't reconciled. Tuyinza okulowooza tugambe nti oba baatabagana I think a few were, like Nicodemus. nga ba Nicodemus. So this parable, Jesus is telling everybody who's listening what's happening. Kaakati olugero luno Yesu Kristo ayogera eri ffe buli muntu yenna awuliriza. How do we relate to that parable story? Kaakati tufaananyizibwa tutya eri olugero luno lutuva okusoma. So just imagine this.
fumiitiriza oba teebeeza ku kino. You're the boy. Yegwe omulenzi eyazaawa. You've come back home. Okomyewo ewaka. Your father's exalted you. Taata wakugulumiza bw'atyo. You can now conduct things in the name of the family business. Kaakati ng'osobola okuba n'eddoboozi nga buli kimu ky'okola okikola mu linnya lya famire. Your older brother's a bit annoyed with you. Muganda wo omukulu akunyiigidde. But you've been completely restored. Naye nga gwe omaze okukomezebwawo ddala. Okay, so we got this Christian who's got one leg in the Christian Kakati ali tulina omukristaayo alina One leg in the omukoya wa world. Katonda omulala gukyali mu nsi. But God has completely restored them. Naye ate Mukama bonna bonna yabakomyawo dda. And even though we haven't quite worked out our salvation, Newankubadde nga tetunaba kutongoosa oba kutereezebwa nnyo mu bulokozi bwaffe. and I don't think this boy Era ndowooza omulenzi ono sirowooza nti behaved righteous straight away. buyeeyisa mu bukomera nti yali atuukiridde. He still had the world around him and his pig pen living. Akyalina ensi nnyo mu ye n'engeri y'embizi zino ze yali abeeramu. But the father was willing to let him have authority in the family business. Naye ate taata yamuganya n'amukkiriza okubanga alina byaddukanya mu famire. That's kind of scary, isn't it? Bannange kyantiisa oba kitiisa si bwe guli. Because we think we have to get everybody cleaned up, Kubanga ffe tugamba buli muntu yenna alina osooka alongoosebwe, get them living right, bamale okutereezebwa ddala nga tebakyayonoona, and then if they're really, really good, bwe babeera ddala ddala nga basukumye balungi nnyo, might let them sing in the choir. kale bajje bayimbe mu kwaya kuba tebalina kibi. But God said, you have all the power and authority in my name. Naye Mukama Katonda